হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি এই ব্রাইট ইয়েলো আই লুকটা ক্রিয়েট করেছি। আর এই লুকটা ক্রিয়েট করার জন্য একটা স্পেশাল প্যালেট ইউজ করেছি। সো পুরো ভিডিওটা ভালোভাবে দেখবেন আর অবশ্যই আমাকে সাপোর্ট করবেন। থ্যাংক ইউ। ফার্স্ট অফ অল আমি একটা কনসিলার ইউজ করছি। এটা হচ্ছে রেভলিউশনের C5 শেডের। এটা আমি আমার আইলিডে ভালোভাবে লাগিয়ে নিব। আপনারা চাইলে বিউটি ব্লেন্ডার অথবা ব্রাশ ইউজ করতে পারেন, বাট আমি হাতেই বেশি কমফোর্টেবল ফিল করি, তো ভালোভাবে লাগাচ্ছি। নাও আমি বিউটি গ্লাস কালার স্টুডিও প্যালেট থেকে হোয়াইট শেডটা নিচ্ছি আমার কনসিলারটাকে সেট করার জন্য। আপনারা লুজ পাউডারটা দিয়েও সেট করতে পারবেন। সেম প্যালেট থেকে আমি ট্রানজিশন কালার হিসেবে অরেঞ্জ শেডটা নিচ্ছি আমার ক্রিজে অ্যাপ্লাই করার জন্য। ব্রাশে আমি খুব অল্প পরিমাণে প্রোডাক্ট নিয়েছি, এতে আমার ব্লেন্ডিংটা ভালো হবে। বেশি প্রোডাক্ট নিলে ব্লেন্ড করতে খুবই কষ্ট হয় আর আই মেকআপটাও সুন্দর হয় না। যত ব্লেন্ড করবেন ততই আই লুকটা সুন্দর হবে, ফিনিশিংটা খুবই সুন্দর আসবে। আমি একটু একটু করে প্রোডাক্ট নিচ্ছি আর ব্লেন্ড করছি, এভাবেই ব্লেন্ড করতে হবে। এবার আমি সেম প্যালেট থেকে ইয়েলো শেডটা নিব। ট্রানজিশন কালারের উপরে আমি ব্লেন্ড করব যাতে আমার কোনো হার্শ লাইন না থাকে। খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করব। এখন আমি একটা কনসিলার দিয়ে আমার ক্রিজটাকে কাট করে নেব। খুবই কেয়ারফুলি শেপ মতো ক্রিজটাকে কাট করতে হবে। অফ ক্যামেরাতে আমি আমার অন্য চোখেও কাট ক্রিজটা কমপ্লিট করে এসেছি। চলে এসেছি স্পেশাল প্যালেট নিয়ে, টেকনিক হট ফয়েল প্যালেট। আমি আমার আইতে ইয়েলো শেডটা দিব। দেখো কতটা পিগমেন্টেড। ক্যামেরাতে এটার পিগমেন্টেশন তেমন বোঝা যাচ্ছে না, বাট সামনাসামনি জাস্ট ওয়াও। শেডগুলো ক্রিমি টাইপের, তাই আঙুল দিয়ে লাগানো খুবই সহজ। আমি আমার পুরো আইলিডে লাগিয়ে নিচ্ছি। অফ ক্যামেরাতে অন্য চোখটাও কমপ্লিট করে আসলাম। এবার অরেঞ্জ শেডটা নিয়ে আমি আমার কাট ক্রিজের ঠিক উপরে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিব। আউটার কর্নারটাকে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি যাতে কোনো হার্শ লাইন না থাকে। এবার আমি ব্রাউন কালারটা নিয়ে আমার লোয়ার ল্যাশ লাইনে লাগিয়ে নিচ্ছি। ইয়েলো কালারটা নিয়ে আমি ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিব।
ল্যাকমি ইনস্টা লাইনারটা দিচ্ছি। টেকনিকের মেগা গ্লো হাইলাইটারটা দিয়ে আমি আমার ইনার কর্নার হাইলাইট করে নেব। ওয়াটার লাইনে আমি এখন হোয়াইট কাজলটা দিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি মাস্কারা দিয়ে নিচ্ছি। এটা হচ্ছে মেবিলিনের ভলিউম মাস্কারা। এবার আইল্যাশ লাগিয়ে নিব। কন্ট্রোলিংয়ের জন্য আমি W7 ব্রোঞ্জার ইউজ করছি। কন্ট্রোলিংটা আমার খুবই ফেভারিট একটা পার্ট, খুবই ভালো লাগে। লুজ পাউডার দিয়ে আমি আমার কন্ট্রোলটাকে শার্প করে নিচ্ছি। রেভলিউশনের ব্লাশ প্যালেটটা ইউজ করছি। হাইলাইটার টাইম আমি আমার টেকনিকের মেগা গ্লো হাইলাইটারটাই ইউজ করছি। রেভলিউশনের সেটিং স্প্রেটা দিয়ে নিচ্ছি। লিপস্টিকটা অফ ক্যামেরাতেই দিয়ে আসলাম। নাও দিস ইজ মাই ফাইনাল লুক। সবাই অবশ্যই কমেন্টে জানাবে আমার লুকটা কেমন হয়েছে, অ্যান্ড আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না, আর অবশ্যই একটা থামস আপ দিয়ে যাবে।